yesterday we released a national number. In the last 12 days of launching this, we've tagged close to 1 billion numbers as spam. And the speed is, how many of you understand what is a millisecond? If you can just clap. Can I request you to clap once? That is close to 10 milliseconds. So we've been able to get this done in 2 milliseconds. And that is because we're doing a lot of operations behind the scene on the network side, there is 2 milliseconds which is increased in the call setup time for us. So it's actually customer won't be able to see this at all, won't be able to feel this at all. And I'll spend some time on what are we analyzing in these 2 milliseconds. We are analyzing the velocity of calls, which is how frequently are you making calls. If you are making 30 calls in a minute, then we are tagging that particular customer's particular number as spam. Incoming to outgoing SMS. What we see is most of these spam numbers, they only send outgoing messages. They don't receive any incoming messages. Incoming to outgoing call ratio. Again, what we see in spam calls is most of these spam, they make only outgoing calls. Incoming is largely blocked. They don't receive any incoming calls. The age on network. There is a life to the SIM card when a spammer is actually using it. Within a month, within 10 days, within 5 days, what we see is most of the calls are done, then they stop and use another number. So that is also getting analyzed. The frequent device changes. They keep changing the device so that they don't get detected by the network. Then the robocalling devices, what we call as SIM box. This is a big menace, and there are SIM boxes which are there. We've been able to identify those robocalling devices as well on our network. No outgoing messages, no data usage. Again, these are the spammers. They don't use it for fun. They don't use it for outgoing messages largely when they are making a lot of calls. They don't use data at all on this network because and that's what we really detect. And all these are actually analyzed in 2 milliseconds. There are close to 250 parameters that we are analyzing at the network side. So how does the solution work? One is we are working on a real-time data. We are close to 1 trillion data points analyzed daily by this solution. Second is, this is an AI model, and it's a self-learning model that we have. So within the 12 days itself, there's a lot of learning that has happened because a lot of changes that scammers will also do, and we will keep sort of learning and making it even better with time. So what will the customer see? And we saw it in the video as well. One is the real-time alerts. So whenever a call happens, you will see this suspected spam. We are just tagging this as suspected spam right now. And why are we calling it suspected spam? Because the accuracy is around 97%, and there are 3% which is false positive. So there are actors like Swiggy, and which has not really given us the database, and therefore we're not able, we're still saying them they're suspected spam. And we are in touch with the rest of the industry, and in case we're able to share a lot of these B2B customer data, then we'll move to 100%. But having said that, we are actually becoming better every day. The second is on the SMS. You see, whenever we see a SMS with a malicious link, we actually add something called as suspected spam ahead of the SMS, so that the customer is aware that this is actually a suspected spam and they should not click this link. For the last 12 days, we spoke about 1 million calls which were flagged nationally. Of this, 112 million calls have been flagged in Tamil Nadu. This is the kind of scale on the spammers which is happening in Tamil Nadu. In addition, there are close to 3 million, the daily suspected spam SMS which has been identified as well. And there are a lot of questions that, can we really block this? Should we really block this? We've decided that we will not block this. We will just democratize this because there's 3% false positive. At some point in time, when we are ready, when we are close to 100% ready, we may get into the second stage of blocking as well. Does the capacity exist? Can we really block it? The answer is yes. We've decided to give it in the hands of the customer, educate them, and let them take their own call.
So in the last 12 days, what we've seen is there is close to 99.5% reduction in spam SMSs on our network in Tamil Nadu, and 97% reduction in the spam calls. And we expect this to continue and make it even better over the next few days. With this, what we're trying to do is it's a small start, but we've taken a pledge that we will really save our customers, protect our customers from spammers on Aitel network, and that's what we're really working towards with this team. The small video that we just released, protecting our customer interest, and we would request you to stay vigilant, and we will do everything to protect our customer interest on Aitel. So welcome to the India's first anti-spam network. First anti-spam network. So Truecaller, as we spoke, it actually requires the app to be there on the phone, and also it requires data to be on. And there are also privacy concerns because you're using all your phone book on Truecaller. At Aitel, we have built this at the network level intelligence itself. As we said, artificial intelligence means network intelligence. So at network level itself, without dipping into any customer data, only by understanding the trends and analyzing these 250 parameters, we've been able to put a caller as spam caller. And it is applicable for all customers without any app, without any charges. Only for Airtel customers. Only for Airtel customers. Sandeep? The mic on பண்ணுங்க. இப்போ உண்மையாக ஒரு நல்ல விஷயம், வாழ்த்துக்கள். முதல்ல ஏர்டெல் கஸ்டமரும் சரி ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ மற்ற தமிழ்நாட்டில் மற்ற பீப்புளும் இது எப்படி இது பண்ண போகிறீங்க? இப்போ நமக்கு இங்கே சொல்லிடுறீங்க, மற்ற ஏர்டெல் உங்களுடைய சர்வீஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் அந்த சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குல்ல, அங்கேருந்து எந்த மாதிரி சொல்ல போகிறீங்க? இன்னுமே அவங்க கஸ்டமருக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கே கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது. சார், இப்போ நம்ம 12 days ஆயிடுச்சு லான்ச் பண்ணி இந்தியாவில் ஃபுல்லாகவே. இப்போ நம்ம இந்த விஷயம் இங்கே பண்ணுறது, ப்ரெஸ்மீட் பண்ணுறதுக்கான விஷயமே இதுக்காக தான். நாளைக்கு நீங்கள் டெஃபினெட்லி இது மீடியாவில் போடுவாங்க, நியூஸ் வந்துடும். ஆட் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண ஆட் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ளே பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இது இல்லாமல் நீங்கள் சொன்னால் கஸ்டமர் கேரில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி போயிருக்காங்க. அது இல்லாமல் நம்ம கம்ப்ளீட் மார்க்கெட்டில் போஸ்டர்ஸ், ரைட்டா, கடையில் நம்ம போஸ்டர் பார்த்துருக்கோம். போஸ்டரு கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு வால் பெயிண்டிங்கு எல்லா விஷயமா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ எல்லாமே நம்ம பண்ணுறோம். பிடிஎல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே பண்ணிடுவோம். எல்லா மக்கள்கிட்டையும் இதை ரீச் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம். ஏன்னா இவங்களும் வந்து நம்ம கால் பண்ணும்போது திடீர்னு அந்த இது மாதிரி நடிச்சிடக்கூடாது. இப்போ வந்து யூஸ்வலாக வர அந்த கால் மாதிரி நடிச்சிடாம இவங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வந்து அந்த மக்களை போனாலும் இன்னும் கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அதை நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம். அது இல்லாமல் நம்ம ஆப் மூலமாகவும் நம்ம இப்போ டிவியில் ஏர்டெல் டீடைல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனில் இதுதான் வருது, ரைட்டா? டிவி ஆட் ஓடுது. ஸோ கம்ப்ளீட் அவேர்னஸ் நம்ம பண்ணிடுவோம். Thank you for the inputs. So, I want to ask you about the festive call from the Airtel itself. Just while sitting here, I got a couple of calls from Airtel asking me to recharge. I have an app, I have notifications and everything, SMS. But why do you still want to call a customer repeatedly for a recharge or even for other matters? Do we see an end in sight for this pesky calls? See, there are two kinds of calls that we have. One is registered telemarketing calls, which is largely done to take care of the business, because there are a lot of customers who forget to recharge, and this is a feedback that has come to us, especially from the NRI customers who do not use their phone regularly or whose parents do not use their phone regularly, and after a few days the incoming stops, and for them they keep telling us that you should keep reminding us so that we can recharge on time, and that is the reason why we do all these reminder calls. But having said that, since you passed this feedback, let me understand how many calls are happening. We have a strict policy that we will not disturb customers more than twice in a day. Having said that, since you've given us the feedback, we will monitor this, how many pesky calls are happening from us, and we will reduce it to a tolerable level. Thank you. So also, I would appreciate if you start an event on time, you should also respect other people's time. Thank you.
Noted. ஸ்டாப் பண்றது இப்போதைக்கு நம்ம பண்றது இல்லை மேடம். வரும்போது கஸ்டமரை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே பார்க்கும்போது தெரியும், இல்லைன்னா எஸ்எம்எஸ்ல சஸ்பெக்டட் ஸ்பேம்னு இருக்கும், கால் வரும்போதும் இல்லைன்னா எஸ்எம்எஸ் வரும்போது இருக்கும். தென் இட் லீவ்ஸ் டு கஸ்டமர் தான் டிசைட் பண்ணுறது. The customer on the phone can actually block the number. ஸோ இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் தான் அது. ஃபியூச்சர்ல ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், பட் இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல நம்ம வந்துட்டு இன்டிமேஷன் கொடுக்கறதா பண்ண முடியும், ரைட்டா? அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் கேன் டிசைட் அது கால் எடுக்கணுமா. Just to add why we are not blocking the call. Yeah. There is 3% false positive. So 3% of the B2B calls like Swiggy or Zomato, which are not their number, we will start blocking them also. And this will lead to customer issues. And that's why I've decided in the first step we will not block. Can we block? The answer is yes. We have the capability to block it. What we've decided as the first step, till the time we get to 100% kind of intelligence on identifying a spam call, we will not get to blocking. Customer in the phone itself has the capability to block any call. So if they decide that this is a spam call, they can always block. We will identify it for you. சார் நெக்ஸ்ட் என்னங்களா, இப்போ நிறைய கிராமத்தில் வந்து நிறைய ஆட்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, மக்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒன்றுமே தெரியாமல் இருப்பாங்க, வயசானவங்க வந்து இருப்பாங்க, ஃபோன் எடுத்து என்னன்னு தெரியாமல் பேசிட்டு அப்படிங்களா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்பேம் மூலமாக நிறைய கேஷ் பெரிய ப்ராப்ளம் போயிடுது. இதனால உங்கள் கிராமத்தில் இருக்குன்னு அவங்க எப்படி நீங்கள் சொல்ல விரும்புறீங்க? சொல்றீங்களா கிராமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி ரீச் பண்ண போறீங்க? ஓகே, ஸோ நம்மளோட அதான் நான் சொன்னது, நம்ம கிராமத்தில் இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு இல்லைன்னா நம்ம ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வந்துட்டு விசிபிலிட்டி கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருவோம். ஆட் தமிழ் லாங்குவேஜ்ல நம்ம பண்றோம். இப்போ டிவியில் பார்த்தோன்னா எல்லா சேனலும் நம்ம ஆட் போயிட்டு இருக்கு, தமிழ் லாங்குவேஜ் தான் போடுறோம், ரைட்டா? தமிழ் பாஸ்டர்ஸ், தமிழ் விசிபிலிட்டி கம்ப்ளீட்டாக கிரியேட் பண்றோம். நம்ம ஊர்ல எல்லாம் போகும்போது எந்த சின்ன கடைக்கு மளிகை சாதனம் வாங்க போகும்போது அந்த கடையில நம்மளோட பாஸ்டர் போடுறோம், நோ ஸ்பேம் நெட்வொர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்லேயே போடுறோம், ரைட்டா? இது ரெண்டும் நம்ம பண்றோம். லோக்கல் லாங்குவேஜ் நம்ம தமிழ் எக்ஸாம்பிள் தமிழ் லாங்குவேஜ் எஸ்எம்எஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். எல்லா கஸ்டமருக்கும் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புறோம். எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி புதுசா ஒரு ஃபீச்சர் வந்திருக்காங்க, இது யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்எம்எஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இதே ஒரு வெஹிக்கிள் மூலமா போய் பண்ற மாதிரி பண்ணலாம்ல, இப்ப நிறைய அவேர்னஸ் பண்றாங்கல. சோ நம்ம அதுவும் வில் மேக் நாட் எ பாயிண்ட். நம்ம ஆல்ரெடி இந்த வெஹிக்கிள் மூலமா நிறைய ப்ரமோஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம கம்ப்ளீட் பிராண்டிங்கும் மாறணும் சார். இப்போ நம்ம 5G ப்ளஸ்ல போடுறோம், அதே மாதிரி நம்ம ஷெல்ஃப் ஸ்டிக்கர்ல இருந்து வெஹிக்கிள் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ரூரல் ஏரியால கண்டிப்பா நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். How does AI effective to find out the suspect? How? Finding out. On fighting out spam? See, we have seen overall with this itself close to 97% accuracy. And all of these operations of having 1 trillion data points getting analyzed is happening in 2 milliseconds. That is the effectiveness of AI, which is helping us solve this critical customer problem today. Hello, sir. And since 1 year we've been trying, and there is a self-learning module, we could have launched it 6 months back also. But then the accuracy was not high, and we kept working on it. This team of 50 members, which is a CFT between network, engineering and product, we kept working on it till then we got 97% accuracy. And then we decided that now we're largely there and we should release this. Hello, sir. Right. 15 years I'm Airtel customer. அதுவும் இல்லாம ஒரு ரிப்போர்ட்டரா என்னோட क्वेश्चंस என்னன்னா, ஏர்டெலை பொறுத்த வரைக்கும் அமௌண்ட் வந்து டே பை டே இப்போ வந்து நார்மல் ரீசார்ஜ் வந்து இன்கமிங் கால் அந்த இதுக்கு நம்ம 15 rupees ஆரம்பிச்சு இப்போ வந்து 200 வரைக்கும் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் இது பே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஏர்டெலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பிக்கை தன்மை வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்துல பிசினஸ் ரிலேட்டடாக தான் ரொம்ப நிறைய வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்றாங்க. ஸோ இப்போ சார்ஜ் இல்லைங்கிறீங்க, ஃபியூச்சர்ல இது எந்த அளவுக்கு பாசிபிளா இருக்கும் ஒரு விஷயம். கஸ்டமர் கேரை வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ரீச் பண்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வந்து ரைஸ் ஆகுனா, ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன சார்? ஸோ இதே பொறுத்தவரைக்கும் இப்போ இருக்கிற நம்ம லான்ச் பண்ண சர்வீசஸ் டெஃபினெட்லி ஃப்ரீ. நீங்க கஸ்டமர் கேர் 1-to-1 நமக்கு தான் அப்ளிகபிள். 1-to-1 டெஃபினெட்லி ரீச்சபிள் தான், எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஆல் ஏர்டெல் கஸ்டமர் கேன் ரீச் அவுட் டு கஸ்டமர் கேர் 1-to-1. ஹலோ சார், ஏஐ பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ ஏஐ வந்து ஒரு டெவலப்பிங் டெக்னாலஜி, அப்படி இருக்கும்போது ஏஐ வச்சு பண்ணலான்ற கான்செப்ட் எப்படி யோசிச்சீங்க? இதை வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஏஐ வச்சு அதை என்ன ப்ராசஸ் எப்படின்றது? ஸோ ப்ராசஸ் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு தெரியும், இப்போ சார் ஒரு ஸ்லைட் காமிச்சிட்டாங்க, மல்டிபிள் ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஐஎம்ஐ மாற்றிட்டே இருக்காங்க. இன்னைக்கு ஒரு ஐஎம்ஐ, நாளைக்கு ஒரு ஐஎம்ஐ, ரைட்டா? கால் டியூரேஷன் குயிக்காக கட் ஆகுது. இப்போ எஸ்எம்எஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா மெலிஷியஸான லிங்க்ஸ் சென்ட் பண்ணுறாங்க.
ஸோ இந்த பேட்டர்ன்ஸ் நமக்கு தெரியும் எப்படியெல்லாம் ஸ்பேம் வரும் அப்படின்னு. அதை 1 இயரா உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அனலைஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ண பிறகு தான் அது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ 100% அக்யூரசி நம்ம சொல்ல முடியாது. 97% 3% அப்படின்னு நம்ம வச்சிருக்கேன். 97% அக்யூரசி 100% உண்டு. நீங்களும் லாஸ்ட் ஒரு 10 டேஸ்ல ஏர்டெல் யூஸராக இருந்தால் பார்க்க முடியும் கால் வர சஸ்பெக்டட் ஸ்பேம் இருக்கும். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும்போது எக்ஸாம்பிள் 5 கோல் 6 கோல் எனக்கே வந்துட்டு இருந்தோம். இப்போ நேற்று முன்னாடி பார்த்தா அந்த காலோட கவுண்ட் கம்மியாயிடுச்சு. ரைட்டா, நிறைய அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி நடக்குது, கஸ்டமர் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவ் ஸ்டாப். அதுதான் நம்மளோட அல்டிமேட் இன்டென்ஷன். சார் அதே மாதிரி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏஐ வந்து இப்போ தான் டெவலப்பிங் டெக்னாலஜி. ஸோ இப்போ ஏஐ வச்சு தான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் மாதிரி மெசேஜ் மட்டும் காட்டும். ஸோ இதே ஏஐ வச்சு இப்போ அவங்க கேட்ட மாதிரி இந்த காலை வந்து தடுக்க முடியுமா? கோல் தடுக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி எங்ககிட்ட இருக்கு. பட் இப்போதைக்கு நம்ம பண்ண மாட்டோம். சார் சொன்ன மாதிரி 3% நம்ம பாசிட்டிவா கூட இருக்கலாம். நமக்கு இப்போ கோல்ட்னால தான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொல்றோம். இத பிளாக் பண்ற மாதிரி. சோ அத அவாய்ட் பண்ணும்போது இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். Just to add, sir, what I'll do is, see, we are 97% accuracy. There is 3% which is still as false positive. Our MD and CEO Gopal Vittal has actually written to the other competitors also. If we can start sharing the B2B data like Swiggy, Zomato numbers, then we can actually start blocking it at second stage as well. We are not doing it right now because it will lead to customer inconvenience. Having said that, there are 50 data scientists which are working 24/7 to make this thing better. And at some point in time, we will get to the stage of blocking it as well. சார், இப்போ நார்மலா சூப்பர் மார்க்கெட் போனாலும் சரி, மால் போனாலும் சரி, நம்மளோட நம்பர் கேட்கறது ரொம்ப சர்வசாதாரணமா இருக்குது. ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து கஸ்டமர்ஸ் எப்படி வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம்? இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன சார்? நம்பர் கொடுக்கறது அவாய்ட் பண்ண முடியாது, கஸ்டமரோட விருப்பம். கண்டிப்பா நீங்க நானே சூப்பர் மார்க்கெட் போகும்போது கிளப் மகேந்திரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் எடுக்கிறது நம்ம தான் வந்துட்டு கொடுக்காம இருக்கும். தட் இஸ் ஒன்லி ஆப்ஷன். அது அவங்க வந்துட்டு கேப்சர் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயங்களை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பிரச்சனை. அந்த பிரச்சனைக்கு தான் இந்த சொல்யூஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸா வச்சிருக்கோம். இப்போ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அட்வர்டைஸ்மென்ட் பண்ணலாம்ல. சோ இந்த மாதிரி கால்ஸ் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலயும் ஷேர் பண்றத தவிர்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்வர்டைஸ்மென்ட் மாதிரி கூட ஏர்டெல் வந்து கொடுக்கலாம்ல. Yeah, so we can evaluate. I think good point. We will evaluate. Thank you, sir. இப்போ வந்து எனக்கு கால் வரும்போது PRO for customer care, that means complaint petition to be received. So ஒரு grievance mechanism. Data centers having any PROs for especially for this complaint nature. ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா ஒரு மெயில் ஐடி இருக்கு. அந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்க அனுப்பலாம். grievance.nospam@airtel.com அப்படின்னு சொல்லி மெயில் ஐடி இருக்கு. அந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்க மெயில் அனுப்பலாம். எனி கஸ்டமர் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது அப்படின்னு. எனக்கு கால் வரும்போது நான் பிளாக் ஒரு ஆப்ஷன் போடுறேன். ஒரு தடவையும் அந்த ஸ்பேம் கால் வரும்போது அது எத்தனை கால் நான் போட்டால் நீங்க பர்மனெண்டா பிளாக் பண்ணுவீங்க? பண்ற யாருக்குமே வராம அந்த கால் இல்லாட்டி அது பிளாக் ஆகுமா? இல்ல நான் பண்ற அந்த நீங்க உங்க ஹேண்ட்செட்ல பண்றதை எங்களால எடுக்க முடியாது. அதுதான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் மத்த ஆப்ல பண்றோம். நம்ம அப்படியெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை. உங்களுக்கு வர கால் இருக்குல்ல, நீங்க ஒரு கால் வரும்போது ஸ்பேம் நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க. அதே மாதிரி எங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு நாங்களே ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் கால்ஸ் வந்தேன்னா இது ஸ்பேம், இந்த மாதிரி எல்லாம் எஸ்எம்எஸ் வந்தேன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பேம் அப்படின்னு. அது எல்லாத்துக்குமே நாங்க வந்து சஸ்பெக்டட் ஸ்பேம்னு சொல்லி வரும். ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பிளாக் பண்ணணும்னா உங்க ஹேண்ட்செட்ல பிளாக் பண்ணலாம். அது ரொம்ப ஈஸியா பிளாக் பண்ணலாம். கால் எடுக்காமலே பிளாக் பண்ணலாம். So there are 4 stages to this. One is we analyze. So there are close to 1 trillion data points we are analyzing. Second is identifying a spammer versus a non-spammer call. So we are able to identify and spam, suspected spam. Third is tagging it to the system and displaying it to the customer. Fourth stage is blocking, where we'll get to at some point in time. Right now we are not there. Sir, every day வந்து ஒரு இந்தியால 3 கம்பெனி தான் ரொம்ப ஸ்பேம் கால் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து நியூவா அப்பாயிண்டட் பண்ண அந்த கேண்டிடேட்ஸ் மூலமா ஒரு புது நம்பர் வாங்கிட்டு கால் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் இருக்கு? So more than 3 companies are. It's a self-learning tool, and we said that there are 50 data scientists which are working only for this project, and they are monitoring everything. We are seeing that scammers are also leveling up their game. We are also leveling up our game. We are there with our customers, and we will solve it. So this is they are playing, but you are doing the research work. When will you complete? Be peaceful to sit and see the calls. Based on consumer behavior, we flag it as right. If a customer is only making outgoing calls, being in Chennai, he's calling someone in Bangalore repeatedly, or he's calling someone in Bihar. So it means it's spam call. So the AI tool will learn automatically, and then we flag it as spam.
How long will it take? How long will it take for Today that? you got a spam call from one number, tomorrow you will not get it from the same number. You are blocking them. We are already blocking, we are already flagging them. We are flagging it as suspected scam. So நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா ஒரு ஆளு ஒரு 10 பேரை வச்சுட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்க சிம் கார்டு மாத்தி யூஸ் பண்றாங்க. அதுதான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம சிஸ்டம்ல என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ற மாத்திர நம்பரை நம்ம வந்து சஸ்பெக்டட் இந்த கேட்டகரியில வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. இவங்க வந்து ஒரு ஹேண்ட்செட் மட்டும் கிடையாது, ஹேண்ட்செட் மாத்திட்டே இருப்பாங்க, ஐஎம்ஐ மாத்திரம். இதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட் அனலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு நம்பரும் புதுசா வர நம்ம வந்துட்டு ஃபிளாக் பண்ணிட்டே இருக்கோம். There was a lot of discussion that happened, within Aitel when we are launching this, of blocking this. But with 3% false positive, it will lead to a lot of customer inconvenience. Our MPN CEO has written a letter. In case we get this B2B data of all the competition, then we can maybe get to a blocking stage as well. But right now we've decided to democratize this, identify this, tag this. And the power is in the hand of customers to be blocked. You can remember no robot call for அவங்க என்ன பேச நம்ம அதனால தான் யாருமே அதுக்கு நான் தமிழில் தான் எப்பவுமே இருக்கு. அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு நமக்கு தேவையில்லாத கேட்க முடியும். So we are right now identifying spam. All the robocalls are also identified. We don't want to charge them. Because this was always our responsibility to stand with customers on this spam as a menace. We are late, but having said that, we are with our customers. We took some time to develop this algorithm, but now with our customers it is free. Globally, we are the only operator to do something here. There was a lot of discussion that happened that should we charge. But I think solving spam is our responsibility as a network provider, and that's when we decided that we will be a customer-centric company and we keep it. We are the only company in the world which has done an anti-spam free cost. Sir, yes sir, welcome sir. So the launch பண்ணிட்டு இந்த விஷயம் is very good thing. Customer base. இதனால எந்த அளவுக்கு பிசினஸ்க்கு சப்போர்ட்ஃபுல்லா இருக்கும், எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் நினைக்கிறீங்க? பிசினஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஜியோ வச்சுட்டு இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் காம்படிட்டர் வச்சிருக்கீங்க, ரைட்டா? அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் இல்லை, ரைட்டா? இந்த மாதிரி ஃபீச்சர் வேணாம்னா ஏர்டெலுக்கு நீங்க மாறிதான் ஆகணும். அந்த மாதிரி மாறி வந்தானே எங்களுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கும். But see, this is done for a customer centricity. So we've not done it from a business perspective because this is our responsibility as a network. We've done it to stand with customers because one of the things that we see always is that one of my friend also got scammed. When he got a scam call, he was actually alone, and the network was not there to help him. So this is one of the things that we said we will stand with our customers and solve this, and then let Airtel customers enjoy this because it's our responsibility. And I hope at some point in time our competition also starts believing that it is their responsibility and they also start launching this. Already, what is your market share in this particular? See, market share is on the Tribe website. We are the leaders by far. That's what I can say. But exact market share points, we will not be able to. Customer base, we have close to 29.7 million customer base, and that is a Tribe published number, and which is nearly half the population. So, Airtel மட்டும் இல்ல, எந்த நெட்வொர்க்கா இருந்தாலும் நீங்க குறைஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா 350 250 அந்த மாதிரி ரேட்ல தான் ரீசார்ஜ் பண்ணணும்ன்ற ஒரு கட்டாயத்தை ஏன் உருவாக்குறீங்க? முன்னாடி நாங்க நினைச்சா 10 ரூபாய் கார்டு வந்து ரீசார்ஜ் பண்ண முடியும். இப்போ பண்ண முடியல. கிராமத்துல இருக்க மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? கிராமத்துல நோய் எடுத்தா இப்போ நான் சமீபத்துல போன சொன்னாங்க ஒரு நெட்வொர்க் கிடைக்கவே இல்லை. We will today this. Thanks a lot for the question. Today we are restricting our questions only around the spam, and at some point in time we will definitely. இல்லை கஸ்டமருக்காக சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க அவங்க கேட்கறது என்ன, நாங்க வந்து அதிகமா ஏர்டெல்ல சார்ஜ் இருக்கும் போது வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஏர்டெல் வந்து அதிக சார்ஜ் இருக்கும் போது வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ குறைஞ்ச காம்படிட்டர் நீங்க எவ்வளவு குறைச்சிங்க அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து இப்பதான் உங்ககிட்ட கேட்க முடியும். சிஓ இருக்கீங்க, மார்க்கெட்டிங் கேட்டிருக்கீங்க, அவங்க கேட்டது கரெக்ட். அதனால எல்லாமே ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாருமே ஏர்டெல் ரிப்போர்ட், அது வரைக்கும் நீங்க பாராட்டணும். சரிங்களா? அதனால அவங்க 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 ஆதரவு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சும்மா உங்க மீட்டிங்ல சொல்லுங்க. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. இப்ப ஸ்பாம் பத்தி இவ்வளவு பேசிட்டு இருக்கீங்க. இப்ப ஸ்பாமோடதுக்காக உங்களோட ஜியோ கஸ்டமரா இருந்தா
ஏர்டெல் கஸ்டமருக்கா மாறிக்கலாம்னு சொல்றீங்க. பட் நெட்வொர்க் இஷ்யூ பயங்கரமா இருக்கு ஏர்டெல். நியர்லி 20 இயர்ஸ் ஏர்டெல் யூஸ் பண்ணவங்க நாங்களே இப்ப ஜியோ போலாமான்னு தாட் வருது. ஒரு கால் வருதுன்னா எடுத்து தெருவுக்கு போக வேண்டியதா இருக்கு. எங்க சிக்னல் வருதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த சூழ்நிலை கூட இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் ஆனதும் இந்த ஒரு ஸ்பேமுக்காக நெட்வொர்க் இல்லாம நாங்க ஏர்டெலுக்கு மாற முடியுமா? தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல தூத்துக்குடிலாம் இல்ல சார், இங்க சென்னையிலேயே சென்டர் சிட்டிலேயே கிடைக்கல. Mount Roadல இருக்கா? I will give you my number. Just let's share the location and we'll get this. We've invested a lot. We have given the lot of complaint also. அடிக்கடி அந்த சிம் கார்டு வேற இதாயிருது வேற. திடீர்னு வந்து சிம் கார்டே நெட்வொர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா லாஸ்ட் 1 இயர்ல 2500 டவர் நம்ம டிப்ளாய் பண்ணிருக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும், ரைட்டா? ஸோ ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்ரி டைம் எவ்ரி டே நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். பட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாவில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம எல்லாரும் மீட் பண்ணுறோம், இங்கே தான் இருக்க போகிறோம். ஐ வில் கிவ் மை நம்பர், ரைட்? ஸ்பெசிஃபிக்காக எங்கே பிரச்சனை இருந்தாலும் we can attend. I'll give my card to you. We're getting better every day on the network. இந்த ரீசன்னால நிறைய பேர் ஜியோக்கு போறாங்க இல்ல அதற்காக போறாங்க. So கஸ்டமர் கேர் வந்து சார் மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன, கஸ்டமர் கேரை தொடர்பே கொள்ள முடியறதில்ல. நீங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு காமன் நம்பருக்கு வந்து உடனே வந்து ரிப்ளை பண்ண மாதிரி வைங்க. ஏன்னா கஸ்டமர் கேருக்கு தொடர்பே பண்ண முடியறது கிடையாது. அதனாலதான் அவங்க ஏற்கனவே வந்து இன்னும் 1 அமுத்து 2 இன்னுமே அமுத்திட்டே இருக்கிறது 9 வரைக்கும். அதனால வந்து இன்னைக்கு எவ்வளவு தூரம் டெக்னாலஜி இன்னைக்கு ஸ்பேம்லாம் கண்டுபிடிக்கிற நீங்க இந்த கஸ்டமர் கேர் ஈஸியா வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணா நல்லா இருக்கு. ஏன்னா உங்களுக்காக உங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் இது better every day. We have invested ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் அவங்க போன்ல வர கால்ஸ் எல்லாம் precious. எல்லா நெட்வொர்க் இருந்தும் மிஸ் பண்ண முடியாது. 100% ஒத்துக்கிறேன். நம்ம செக் பண்ணுவோம் உங்க ஏரியா செப்பரேட்டா பேசுறோம். That network is at the heart of everything that we do, and we have invested a lot in the past 1 year, and we will keep investing in Tamil Nadu. It's one of the preferred state where we really want to serve our customers well. So please take my number, give me your network problems, and we will try and solve it to the best of our abilities. நெட்வொர்க்ல இருக்க ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? நம்பரை மாத்தணும் வேற நெட்வொர்க் மாத்திடலாம். அது இப்பதானே வந்திருக்கு மேடம். நெட்வொர்க் இஸ் நெவர் ஸ்டாட்டிக், ரைட்? அப்படின்னா நம்ம ஒரு இடத்துல இன்னைக்கு நெட்வொர்க் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நாளைக்கு நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்க, நீங்க பாப்புலேஷன் இருக்கு, நம்ம அங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். So give us this feedback. These feedbacks are very important because எங்க not only operators, sir. So wherever these feedbacks are coming back to us. Yes. Feedback is definitely taken. We will give all our numbers. Please let us know where we want to improve. And see, and we continuously invest in it. Let we will not be number 1. Center of the city, sir. Let us know, madam. Madam, let us know where we need to help you get a better network. More than happy to help. Sir, why don't you This white list numbers we can always give, but then there are a lot of numbers that Swiggy will keep adding. A lot of numbers that Zomato will keep adding because their fleet is also expanding. Customer will not be able to get these calls from them, and therefore. don't want that cars, only few cars. What are these calls? சார் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ ஒரு கொரியர் பாய் வெளியில் நிற்கிறான். அந்த நம்பர் வந்து அவன் புதுசா ஜாயின் பண்ணிருப்பான், இல்லை அவனோட ஓன் நம்பர் வந்து அந்த கார்பரேட்ல வந்து கொரியரா இருக்கும். அவன் நம்பர் வந்து உங்களுக்கு வீடு கூப்பிட்டுருப்பான் டெலிவரி பண்ணும்போது. யூ வில் நாட் பிக் அப் பிகாஸ் அங்க ஆன்டி ஸ்பேம் மார்க் தட்ஸ் இன் ப்ராக்ரஸ். இன்னைக்கு வந்து the power is to customers saying that for you the first step is to identify before acting. At least you can act now. இது வரைக்கும் நம்ம கால் எடுத்த பிறகு தான் நம்ம டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோம். பட் இப்போ என்ன, the power is to you, power is to the customer, to Airtel customer saying that you can now know what is call, what is this, can I take an action. அதான் first step பண்ணிருக்கோம். Any other question pertaining to spam you can answer, otherwise we can close it. We can just take you through a demo. Yeah, we'll just walk you through a demo if everyone can just join us there at the end of the hall. Christoph?
Thanks a lot. Thanks a lot. Please. Yeah. We'll just show you a small demo. So this is the screen which is linked to the Aitel mobile, and we've got a number which is tagged as spam, and this is the screen which is linked to the other mobile, other network, and we'll show you how this anti-spam filter really differentiates. Krista is making a call now. So this number is tagged as spam just for demo. So in the number வந்து spam னு tag பண்ணிருக்கோம் உங்களுக்கு டெமோக்காக. So spam number வந்து Airtel நம்பருக்கு இப்போ நான் கால் பண்றேன். So suspected spam. இந்த மொபைல் உங்களுக்கு கால் இருக்கும். You should show the same thing on the network. And we'll also show you the way SMS is being read. நீங்க எல்லாரும் பாத்துருக்கீங்க லாஸ்ட் 2 டேஸா இல்ல லாஸ்ட் 1 வீக்கா இந்த மாதிரி கால்ஸ் வரும்போது சஸ்பெக்ட் ஸ்பாம்னு வந்தது அதுதான் அவங்க பார்த்தோம் அதே சேம் நம்பர் இன்னொரு நெட்வொர்க்ல ரைட் மத்த நெட்வொர்க்ல வரும்போது எப்படி இருக்கும் If you see on the other network, this is not tagged as suspected spam. Yeah. We'll also show you the way the SMS is being delivered in both the networks. And as we told you, the power is in the hand of customers now. Once they see suspected spam, they can always block it on their phone. The message has just been received, and you see this is suspected spam which is come in front of the message. And now we will send the same message from a number to the other network. You will see there is no message, and then suddenly a message will come. There is no suspected spam in front of this message. And therefore customer does not know the message that he's got is legit or it's a fraud message. Same number. What was the number? 730. This is the same number from which the message has been sent on 2 different networks. This is our network, this is competition network. இது காமனா ஒரு ஸ்பாம் எஸ்எம்எஸ் தான் நீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இந்த மெசேஜ் கிளிக் பண்ணா அட்ரஸ் கேட்டு டீடைல்ஸ் கேக்குறதா. And as we discussed in the last 12 days in Tamil Nadu, we have tagged 112 million numbers as spam and close to 3 million SMSs every day as spam. And this is a journey, we are on to it and we will solve it 100% very soon. Thank you so much. Any television bites? Yeah. Only on the stage. Yes, okay. Bye.
கேபிள் வாங்க வரிகள் இருக்குது அவருக்கு ஸ்டேஜ்ல பிரீஃப் பண்ணாங்களா அப்புறம் எதுக்கு மறுபடியும் போயிட்டு நீங்க தான் போயிட்டு பண்ணாங்கல்ல ஸ்டேஜ் தனியா இங்க வேற ஒரு அதே ஒரே ஏன் எல்லாம் போடுறோம் நம்ம ஏன் ஸ்டேஜ் இவ்வளவு நேரம் பிரீஃப் பண்ணாங்கல்ல அப்புறம் எதுக்கு இங்க மறுபடியும் போயிட்டு எதுக்கு போடுறது யோசிங்க ஸ்டேஜ்ல இவ்வளவு நேரம் பிரீஃப் பண்ணாங்கல்ல அப்புறம் எதுக்கு இங்க போயிட்டு போய் எடுக்கணும் ஒரு மணி நேரம் ஸ்டேஜ்ல பிரீஃப் பண்ணிருக்காங்க எல்லா யாருப்பா இது
சார் வெயிட் பண்ணுங்க சார் ரெடி சார் சார் ஷார்ட்டா தமிழ்நாடு ஏர்டெல் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு வணக்கம். தமிழ்நாடு மக்களுக்கும் நமது ஏர்டெல் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ஒரு பெரிய நற்செய்தி. நம்ம வந்து இன்னைக்கு பெரிய ஒரு மென்ஸாக இருக்கிறது ஸ்பேம், ரைட்? வாய்ஸ்லேயும் சரி, கால்ஸ்லேயும் சரி, எஸ்எம்எஸ்லேயும் சரி, இந்த ஸ்பேம் வந்து நிறைய கஸ்டமர்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராடும் மற்ற தொலைகளும் கொடுத்துட்ருக்கு. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா ஏர்டெல் நம்ம கஸ்டமருக்கு வந்து ஆன்டி ஸ்பேம் என்ற ஒரு வசதி கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் வித் நோ சார்ஜ் நம்ம வந்து இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கால் பேட்டர்ன்ஸ் இல்லை ஸ்பேமர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி ஒரு 250 பேராமீட்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பேமை ஃபில்டர் பண்ணுறோம். நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க தெரியும், ஒரு 10 நாள் ஆச்சு நம்ம லான்ச் பண்ணியது. இந்த கடந்த 10 நாளில் கிட்டத்தட்ட 11 கோடி கால்ஸை வந்து நாங்கள் வந்து கஸ்டமருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இது ஸ்பேம் கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த பவர் டு த கஸ்டமர்ஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் கிவிங் ஃபார் தெம் டு ஐடென்டிஃபை இந்த கால் ஸ்பேம் காலா, இந்த எஸ்எம்எஸ் ஸ்பேம் எஸ்எம்எஸ்ஸா, அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க டெசிஷன் எடுக்கிறோம். இது வந்து கிட்டத்தட்ட 3 கோடி தமிழ்நாடு வாடிக்கையாளர்களுக்கு அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். நம்ம எதுவுமே சார்ஜ் பண்ணல. இந்தியாலையும் சரி, தமிழ்நாடுலையும் சரி, இது வந்து ஏர்டெல் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர் இந்த ஃபெசிலிட்டி நம்ம கஸ்டமருக்கு கொடுத்தோம். ஸோ ஏர்டெல் ஃபைட்ஸ் ஸ்பேம். வி வாண்ட் கஸ்டமர்ஸ் டு ஹேவ் க்ளீன் கால்ஸ், க்ளீன் மெசேஜஸ் அண்ட் நாட் ரியலி வெயிட் பாதர்ட் பை ஸ்பேம். 250 பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறீங்க ஏஐ டெக்னாலஜியில். அந்த 250 பேராமீட்டர்ஸ்ன்றது என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ்? இதில் யாரெல்லாம் வந்து பிளாக் செய்யப்படுவாங்க? இதில் வந்து கம்ப்ளீட் ஸ்பேமர்ஸ் வில் கெட் ப்ளாக். இது வந்து எப்படின்னா, ஒரு காலிங் பேட்டர்ன் நிறைய அவுட் கோயிங் மட்டும்தான் இருக்குது, இன்கமிங் காலே கிடையாது. சிம் அடிக்கடி மாற்றிட்டு இருக்காங்க, சரிங்களா? ஒரே லொக்கேஷன்லேருந்து கால் வருது, டேட்டா யூசேஜே கிடையாது. டேட்டா யூசேஜே கிடையாது. இந்த மாதிரி நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு இந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். இதில் என்ன பியூட்டினா, நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது, ட்ரூ காலர் இருக்குது, அதுமாரி. பட் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன வேணும், ஒரு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணணும், சில சார்ஜஸ் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும், அல்லது டேட்டா யூசேஜ் பண்ண வேண்டியது, இல்லாட்டி நம்ம டேட்டா நம்ம ஃபோனோட நம்ம ஃபோன் புக்கை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுற மாதிரி இதுவே கிடையாது. ஏர்டெல் நெட்வொர்க் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ பேசிக்லி நெட்வொர்க் இன்டெலிஜென்ஸும் ஏஐயும் சேர்ந்து கொண்டு வரது தான் இந்த ஸ்பேம். இந்த செல்ஃப் லேர்னிங். இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து ஸ்பேமர்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக அவங்க வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டே இருப்போம். who are so much of calls பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 87% ஆஃப் கஸ்டமருக்கு ஏதாவது ஒரு மாதம் ஒரு ஸ்பேம் கால் வரும். இது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி தான் ஓவராலாக த்ரூ திஸ் போத் நெட்வொர்க் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஏஐ we bring this back. Some customers வந்து language barriers இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி ஸ்பேம் ரிலேட்டட் திங்ஸ் வந்து நீங்கள் சொல்லும்போது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும்போது லாங்குவேஜஸ் என்னெல்லாம் வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுறதா ஐடியா இருக்குது? இப்போதைக்கு அது இங்கிலீஷ் தான் இருக்காங்க. பட் இன் ஃபியூச்சரில் நம்ம வெர்னாக் லாங்குவேஜ் எடுத்துகிட்டு வராங்க. ஸோ தமிழ்நாட்டில் தமிழில் வரும், சஸ்பெக்டட் ஸ்பேம் அப்படின்னு தமிழில் வரும், மெசேஜில் காலும் வரும். ஸோ இப்போ நம்ம ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு தமிழ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. கேமரா நெக்ஸ்ட் ஃபேஸுக்கு அது வந்துடும். யா, ஸோ அந்த டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸில் தான் இருக்காங்க. அது வந்து வந்துட்டு போகிறாங்க தமிழில் எல்லா வெர்னாக் லாங்குவேஜ். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். சரி, இந்தியா ஃபுல்லாக எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் அதனால வந்து இதில் வந்து பாதுகாப்பாக வந்து உணர்வாங்க? தமிழ்நாடு டேட்டா சொல்லாங்க. தமிழ்நாடு 3 கோடி கஸ்டமர். ஸோ தமிழ்நாடு சொல்கிறாங்க 3 கோடி கஸ்டமருக்கு இன்னைக்கு நம்ம இந்த டைமில் வந்து இந்த ஸ்பேம் ப்ரொடெக்ட் ஆகுது. 3 கோடி கஸ்டமர்ன்றது உங்களோட கஸ்டமர் சார். ஓவரால் இந்த ஸ்பேம்னால பாதிக்கப்படுறவங்களோட எண்ணிக்கை எவ்வளோ சார் இருக்கும்? That is my industry. நாங்கள் எங்கள் கஸ்டமர்ஸ் பற்றி பட்னா சொல்ல முடியும்.
இல்லை ஓவராலாக ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்கும்போது தான் நீங்கள் அந்த டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும்போது எவ்வளோ பேர் இதனால் வந்து பாதிக்கப்படுறவங்க இருக்கிறாங்கன்றத ஒரு டேட்டா வச்சுருக்கீங்க. Because our customers told us we have worked a solution for our customers. சரி, இப்போ Airtel customers மட்டும். இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம கஸ்டமர்ல 60% கஸ்டமர்ல எவ்ரி டே 3 காலாவது ஆவரேஜ் வருது. நீங்க கேட்டதுக்கான ஆன்சர் 60% கஸ்டமருக்கு 3 காலாவது ஆவரேஜ் வருது. அதனால தான் டெவலப் பண்ணுறோம். ரைட்? ஓகே சார், தேங்க்யூ சார்.